Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 24, How to Ask for Help. The most important word is help in German, Hilfe, Hilfe. Let's start with the first question. Can you help me? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Können can be translated as can. Sie is the formal form of you, mir, me, and helfen, to help. Hilfe. Können Sie mir helfen? Let's have a look at the verb to help, helfen, which is an irregular verb. I help, ich helfe. You help, du hilfst. He, she, it helps, sie, es hilft. Ich helfe, du hilfst, sie, es hilft. We help, wir helfen. You help, ihr helft. And they help, sie helfen. Wir helfen, ihr helft, sie helfen. Let's start with phrase number 1. I've just been robbed. In German you would say, ich bin gerade bestohlen worden. Ich bin gerade bestohlen worden. Gerade is equivalent to just, and bestohlen can be translated as stehlen, to steal. I've just been robbed. Ich bin gerade bestohlen worden. Phrase number 2. Please call the police. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie die Polizei. Here we have the verb to call, rufen, and Polizei, which can be translated as police. Polizei is feminine, die Polizei. Please call the police. Bitte rufen Sie die Polizei. Emergency in German is der Notfall. Der Notfall. And accident, der Unfall. Der Unfall. Der Notfall, der Unfall. Ambulance. For ambulance we have two words. The first one is die Ambulanz, and der Krankenwagen, der Krankenwagen. Die Ambulanz, der Krankenwagen. Pharmacy, die Apotheke, die Apotheke. And sick, krank, krank. Die Apotheke, krank. For example, I'm sick. Ich bin krank. Ich bin krank. The next word is pain or pains. Der Schmerz, die Schmerzen. Medicine or medicines. Das Medikament, die Medikamente. Der Schmerz, die Schmerzen. Das Medikament, die Medikamente. Headaches, die Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen. And stomachache, die Bauchschmerzen, die Bauchschmerzen. Die Kopfschmerzen, die Bauchschmerzen. Injury or injuries, die Verletzung, die Verletzungen. Die Verletzung, die Verletzungen. Please help in German is bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Or if you can't breathe, then you would say, ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Here we have the verb to breathe, atmen. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. I need a doctor. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Here we have the verb brauchen, which can be translated as to need. I need a doctor. Ich brauche einen Arzt. Where's a telephone? Wo gibt es hier ein Telefon? Wo gibt es hier ein Telefon? Telefon is neuter, das Telefon. Where is the hospital? Wo gibt es hier ein Krankenhaus? Wo gibt es hier ein Krankenhaus? This was lesson 24 with the topic How to Ask for Help.
I will see you in the next lesson where you will learn how to tell the time.